Hi everyone, how are you doing? Hopefully, all of you are just doing fine. In this session, we are going to learn simple answers to common English questions in daily life. Jadi, mudah-mudahan kabar Anda di sana baik-baik saja. Pada kesempatan ini, kita akan belajar contoh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris yang umum dalam kehidupan sehari-hari. Are you ready? Let's get started. Mari kita mulai. Question 1. What's your name? What's your name? Siapa namamu? So, this is a very common question when you meet a new friend or people. Jadi pertanyaan ini sangat umum ketika kita jumpa teman baru atau orang baru. Simple answers. My name is Susan. Nama saya Susan. I am Tom. What's your name? Siapa namamu? Question 2. Where are you from? Where are you from? Dari mana asalmu? I'm from France. Saya dari Prancis. I'm from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. I come from the UK. Saya berasal dari Inggris. What about you? Bagaimana denganmu? Where are you from? Dari mana asalmu? Okay, let's continue to question 3. Where do you live? Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Paris. Saya tinggal di Paris. I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. I live in Medan. Saya tinggal di Medan. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Question 4. How old are you? How old are you? Berapa umurmu atau usiamu? I'm 26 years old. Saya berusia 26 tahun. I am 28. Saya 28. Maksudnya saya 28 tahun. I'm 54 years old. Saya berusia 54 tahun. How old are you? Berapa umurmu? Question 5. When is your birthday? When is your birthday? Kapan hari ulang tahunmu? My birthday is on January 16th. Ulang tahun saya tanggal 16 Januari. When is your birthday? Kapan hari ulang tahunmu? Question 6. What is your phone number? What is your phone number? Berapa nomor teleponmu? My phone number is 617-098-32145. Nomor telepon saya adalah 61-709-832145. But don't try to call this number because this is just an example. Okay, jadi gak usah dihubungi karena ini hanyalah contoh. What is your phone number? Berapa nomor teleponmu?
Can you say that in English? Bisa? Kamu sebutkan dalam bahasa Inggris? Okay, that's good. Bagus sekali. And this is question 7. What's your email address? What's your email address? Apa alamat emailmu? Simple answers. Contoh jawabannya. It's liam123@gmail.com. liam123@gmail.com. What's your email address? Apa alamat emailmu? Question 8. What do you do? Or what's your job? What do you do? Or what's your job? Apa yang kamu lakukan? Atau apa pekerjaanmu? I'm a student. Saya seorang pelajar. I work in a bank. Saya bekerja di sebuah bank. I'm unemployed at the moment. Saya menganggur saat ini. Unemployed, menganggur. I work as a tour guide for a local tour company. Saya bekerja sebagai pemandu wisata untuk perusahaan wisata lokal. So, to ask one's activity for life, untuk menanyakan kegiatan seseorang untuk menghidupi kehidupannya, you can say, what do you do? Or what's your job? In real conversation, you can also say, what do you do for a living? What do you do for a living? Jadi, apa yang kamu lakukan untuk menghidupi kehidupanmu? What do you do for a living? Kamu juga bisa menggunakan itu. Baik, kita lanjut. Question 9, nomor 9. What line of work are you in? What line of work are you in? Apa jenis pekerjaanmu? I work in sales. Saya bekerja di penjualan. So, what line of work are you in? Apa jenis pekerjaanmu? You can also say, kamu juga bisa katakan, I work as an administrator. Jadi, sebagai administrasi. Kita lanjut. Question number 10. What company do you work for? What company do you work for? Di perusahaan mana kamu bekerja? I work for an investment bank. Saya bekerja di sebuah bank investasi. What company do you work for? Di perusahaan mana kamu bekerja? Question 11. What religion are you? What religion are you? Apa agamamu? I'm a Christian. Saya seorang Kristen. I'm a Muslim. Saya seorang Muslim. I'm a Buddha. Saya seorang Buddha. I'm a Hindu. Saya seorang Hindu. I'm a Catholic. Saya seorang Katolik. I'm an atheist. Saya seorang ateis. Wow. Atheist in Indonesia, there are only few people, I think. But this is religion, okay? It's up to you, because that is our faith to our God. So, karena agama itu adalah masalah
keyakinan atau kepercayaan kita terhadap Tuhan kita. I think there is no problem with this. Let's continue to question 12. Kita lanjut nomor 12. What is your marital status? What is your marital status? Apa status perkawinan Anda? You can say, I'm married, saya menikah, kalau Anda sudah menikah. I'm single, saya lajang, kalau belum menikah. I'm a widow, seorang janda atau duda. I divorced, bercerai. So it's not good, divorced. What is your marital status? Apa status perkawinan Anda? Okay, let's continue to question 13. Are you married? Are you married? Apakah kamu sudah menikah? Yes, I'm married. Ya, saya sudah menikah. No, but I'm looking for someone nice. Tidak, tapi aku sedang mencari seseorang yang baik. Okay, I just hope you get it. Mudah-mudahan kamu mendapatkannya. Question 14. Do you have a boyfriend or girlfriend? Do you have a boyfriend or girlfriend? Apakah kamu punya pacar? I have a boyfriend. Saya punya pacar. So, if you're a girl, then you say, I have a boyfriend if you have a boyfriend. Jadi kalau Anda seorang perempuan, maka Anda katakan, I have a boyfriend. But, if you are a boy or a man, then you say, I have a girlfriend. Saya punya pacar. Okay. Girlfriend maksudnya pacar perempuan. But you don't have anyone. Kalau Anda belum punya, then you can say, I'm not dating anyone. Anda boleh katakan, saya tidak pacaran dengan siapapun. Artinya, Anda belum punya pacar. Okay. Question 15. How many children do you have? How many children do you have? Berapa anakmu? Okay. Simple answers. Contohnya, I have 2 children. Saya punya 2 anak. I do not have any children. Saya tidak punya anak. Okay. How many children do you have? Berapa anakmu? Alright, and this is question 16. Do you have any siblings? Do you have any siblings? Apakah kamu memiliki saudara kandung? No, I don't have any siblings. Tidak, saya tidak punya saudara kandung. Yes, I have 2 brothers and 2 sisters. Ya, saya memiliki 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Do you have any siblings? Apakah kamu memiliki saudara kandung? Question 17. Who do you live with? Who do you live with? Dengan siapa kamu tinggal? I live with my wife and children. Saya tinggal bersama istri dan anak-anak saya. I live with my parents. Saya tinggal dengan orang tua saya. What about you? Who do you live with? Dengan siapa kamu tinggal? Question 18.
What time do you usually get up? What time do you usually get up? Jam berapa kamu biasanya bangun? I usually get up at 5:30 a.m. Saya biasanya bangun jam 5.30 pagi. What time do you usually get up? Jam berapa kamu biasanya bangun? Question 19. What time do you do morning exercises? What time do you do morning exercises? Jam berapa kamu senam pagi? I often do morning exercises at 6 a.m. Saya sering melakukan senam pagi jam 6. What time do you do morning exercises? Jam berapa kamu senam pagi? Okay, that's good. In my town where I live, morning exercises is impossible because in the morning in my town it is very cold. Jadi kalau tempat saya tidak mungkin senam pagi karena di sini pagi-pagi itu masih kabut dan sangat dingin sekali. Where do I live? Di mana saya tinggal ya? Okay, let's continue to question 20. What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? Jam berapa kamu sarapan? I have breakfast at 6:30 a.m. Saya sarapan jam 6.30 pagi. What time do you have breakfast? Jam berapa kamu sarapan? Alright, that's all for this session, and we'll continue learning some useful English sentences, phrases, expressions, and words. Catch up with you later. Inilah dulu untuk sesi ini, namun kita akan terus melanjutkan mempelajari kalimat-kalimat, ekspresi ungkapan atau kosakata bahasa Inggris yang sangat berguna untuk dipelajari. Sampai jumpa lagi.